think Berlin's my favorite city in the world because it's always changing. It's always changed. It's a very young city. I guess it's kind of like a teenager now. It's deciding what it wants to do with the rest of its life. It's a very sexual city. It's a very sexy city. I feel extremely comfortable here, not just because of the sexuality here, but because I can be exactly who I want to be. I can be naked in the streets if I wanted to, and nobody would really care that much. People would find it quite funny, and they might be funny looks every now and then, but it would just be sort of you do what you want. No? I like it. It's a beautiful combination of craziness and creativity, and I love that. It's a wonderful city. I never want to leave. And why this bridge? I love it because look at it. It's fucking awesome. It's beautiful. It's on the middle of all these kind of, unfortunately now, all these sort of concrete and glass buildings, and it's this beautiful marker of tradition and these beautiful colours. It's gorgeous. I like it. Βρίσκεις ηρεμία και απομονώνεσαι από τους ανθρώπους, οπότε αυτό το μέρος μου θυμίζει πολλά. Έχω πολλές αναμνήσεις και Der Ort ist so verwunschen und wild und mitten in der Stadt und es ist einfach super. Also es ist ganz nah bei mir. Ich wohne im Zentrum und habe was, anscheinend sieht es russisch aus, mein Lieblingsort. Aber wenn ich dort bin, dann fühle ich mich zu Hause, weil ich auf dem Land aufgewachsen bin und es ist ein bisschen Land und ich kann auf dem echten Erdboden laufen. Es ist echt ein Geschenk. Det her er mit yndlingssted, fordi at det er roligt, men der er stadig gang i den med alle togene, der kører. Og sådan. Men på den anden side af broen ser du alle turisterne og menneskerne, der går rundt. Men her, der kan du slappe af. Og jeg kommer her tit med min kæreste og bare ryger en cigaret og sidder og slapper af. Og det synes jeg bare er virkelig rart, at man kan være i fred og ro, selvom man er i midten af Berlin, i centrum af det, der hvor alting sker. Also das ist hier mein Lieblingsplatz, weil hier die Sonne ganz spät und lange ist, man den Sonnenuntergang sehen kann, weil der Espresso nur 1 Euro kostet, weil man hier immer nette Leute trifft und weil mir hier die Musik gefällt. Bueno, pues tiene una peculiaridad, es un monumento construido contra una dictadura, por otra dictadura, al final de una guerra, en un país que virtualmente no existía, que no tenía un futuro muy claro. Y a la vez está pues como un sitio muy bonito, la mezcla de Treptower Park y Planterwald es como mi zona verde favorita del centro de la ciudad, posiblemente. Y entre barrios como muy hype, Neukölln, Friedrichshain, Heusberg. Sin embargo, es muy calmado, está muy vacío. Es un espacio que me interesa porque me parece que llama a la reflexión. Creo que tiene que ver con la capacidad alemana de hacer una reinterpretación moral de la historia constante. Digo esto en un sentido positivo. Creo que exige un cierto esfuerzo. Y aparte de eso, pues estéticamente es precioso, así, muy grande, vacío, con este tipo de relieves maravillosos. Es un espacio así para la reflexión, la tranquilidad. Y suele ser muy soleado. اینجا بهترین جاییه که من میشناسم به خاطر اینکه خودم و پارتنرم اینجا رو با هم دیگه ساختیم و اینجا دقیقا مثل بچه‌مون میمونه. همیشه اینجاییم برای کتو، برای شوهایی که میذاریم بالا و فکر کنم آره همین این دلیلشه که اینجا رو خیلی دوست داریم.
I love Tempelhof because of the history of the airport. I think it's such an interesting microcosm of Berlin's history. And I love that there's such a huge public space here that people can use kind of however they want, really. It's a place where I come because it makes me feel free. It's so wide and open. I come from London. There's a lot of people in London, and it's rare to find such an open space in the middle of a city. I discover something new every time I come here, and I love that. I love exploring it on my bike, just on my feet, and it's different in every season, so it gives you something a little bit different to experience throughout the year. Tempelhof makes me really happy. ¿Por qué es mi lugar favorito? Bueno, creo que es muy simple porque es el lugar donde puedo permitir crear, darle vida a los objetos, imaginar y plasmar en papel o en cerámica, vidrio, lo que la vida me influye, me motiva. Por eso es mi lugar favorito, porque es el lugar donde puedo crear permanentemente. Beh, perché penso sia il primo posto dove ho iniziato a suonare con la mia prima band e quindi è importante per me perché vivo per la musica, per l'arte, per la creazione in sé e quindi ho deciso di scegliere questo posto perché quando non so cosa fare, quando ho bisogno di esprimere, di trovare un ordine, una pace, vengo qui e mi metto a suonare, perché è un posto abbastanza disagiato, decaduto, quindi mi piace l'atmosfera, il condividere non saprei, un decadimento materiale e spirituale. Yo creo que Rao es definitivamente Rao, porque creo que es la razón por la cual Berlín sigue luchando por toda esa gentrificación y yo creo que también me creo parte de ella, pero aún así creo que Rao es uno de esos lugares que me da ese espíritu en el que el arte es libre expresión y Rao es de los pocos lugares en donde puedes encontrar esa libertad que Berlín ha ido perdiendo poco a poco y la gente sigue peleando por ella. Yo creo que Rao es uno de los pocos lugares donde puedes encontrar arte y libre expresión, a comparado de lo que lo está invadiendo. Y sí, es una pequeña muestra de lucha, de lo que es no al sistema. Punctul meu, unul dintre locurile mele preferate din Berlin, e un loc care mi-amintește de Paris, de Turnul Eiffel și e priveliștea pe care o văd în fiecare seară din apartamentul meu. Mă duce cu gândul mereu la vacanțe și la povești de iubire pe care le-am trăit în alte orașe și are ceva cu totul special. Îmi place să vin aici când e soare sau când e ploaie și să mă uit la priveliște. This place is very important to me because when I first came to Berlin, it was 2014, and I spent a lot of time here. I was trying to figure out how to get a visa, where I could fit in the society. I didn't have a lot of money, but I was just amazed at how much information was in the library, and it gave me a place to spend my time when I didn't have a lot of money to spend to do other things. I think it's really important to study the past and understand how it happened, because a lot of people say never again, but you can't prevent something from happening again unless you actually know the steps that a society took to get there. Io penso che questo è il posto migliore dove posso lavorare sui miei valori
sviluppare nuovi tipi di connessioni che mi permettono poi di poter realizzare obiettivi più grandi in altre capitali del mondo. Good question. I suppose it's like it's a nice mix of just people from the neighborhood and people like me, you know, who've come from other places, who've been here for a while. It's just kind of a nice normal hub, you know what I mean, or a Kneipe as they say, in Berlin. And yeah, it's like an interesting collection of actually very friendly, good, normal people. It's cheap, they have live blues and stuff here. I don't actually want to promote it at all. I would say if you're watching this, don't come, really. But it's nice. It's just like a really normal place full of normal people, and I like that very much actually. It's a nice little oasis in a Berlin which is changing very much actually. בעיקרון זה מקום שבו יש פה הרבה אופנה ועיצוב וקריאייטיב, מקום מלא השראה. אפשר לראות פה גם אנשים יפים ודברים יפים ולקבל כל מיני רעיונות מעניינים. יש פה לפעמים גלריות, המקום הזה משתנה כל הזמן. יש פה אפילו חלון גדול לגן החיות, אז ככה שיש פה גם את הטבע נכנס לכל המפלצת בטון היפה הזאת. Это парк Розенталер-Плац, и это мое любимое место, потому что здесь я часто работаю в разных коворкингах или в кафе, и каждый раз сюда можно прийти и просто отдохнуть, насладиться красивым видом, постоять под этими прекраснейшими розовыми деревьями. Вот, и весной это место прям самый сок. Me gusta venir a este café. Es muy verde, es tranquilo. Puedo sentarme horas, leer. Siento paz, siento tranquilidad. Estoy cerca de casa, es bonito. De todo tipo de personas. Quindi il mio posto preferito a Berlino è il Berghain, senza dubbio, perché è un posto in cui è possibile prendere una pausa dalla realtà ed è un posto abbastanza surreale in cui passo spesso i miei weekend, non tutti ovviamente, anche altrimenti non potrei, ma in cui mi trovo molto a mio agio con i miei amici e la musica è incredibile e ora sta arrivando l'estate, quindi è ancora tutto più bello. Ну, во-первых, я здесь работаю, и работа должна быть любимой, иначе на нее трудно прийти. Во-вторых, тут вид хороший, я вижу улицу из окошка и так далее. А потом мне очень нравится интерьер, тут как бы ощущение такое, то ли дача, то ли какая-то старая усадьба, ковер, такая старая мебель. Ну и очень-очень приятно, как-то комфортно находиться, видеть, что на улице происходит, тебя видят, приятно. Acest loc a fost printre primele locuri pe care le-am vizitat în Berlin și mi-a rămas la suflet. Este un loc plin de istorie, este superb să te plimbi vara, o combinație între locurile hipsteriș ale Berlinului și oarecare briză a Veneției, le poți găsi aici, chiar aici, în Friedrichshain și Kreuzberg. Это место для меня очень важное, потому что, во-первых, я провела здесь свой первый вечер, когда, в принципе, первый раз приехала в Берлин на долгое время. Вечер, кусок ночи. Потом я сюда вернулась на такой дабл-дейт с моим лучшим другом. То есть у меня был свой дейт, у него был свой дейт. И цепочка событий после этого вечера привела к тому, что мы оба сюда переехали. Поэтому это такое знаковое место, на котором завязано очень много каких-то человеческих встреч.
более-менее случайных, вот, и на котором в том числе завязан мой личный приезд сюда. علشان بحب اجي هنا في الويكند، حاسس ان هو مش بعيد عن بيت 10 دقايق ولا حاجه. باجي هنا حاسس ان انا في الغابه تقريبا واقرا، لذيذ. برضه بحب الهيستوريكال ريفرنس اللي فيه يعني. Це моє улюблене місце, тому що я знайшла тут затишок, якого дуже в Берліні мені не вистачало. І я тут познайомилась з багатьма моїми зараз вже найкращими друзями. Questa è la Meva Kufer e ora il venerdì e il martedì fanno questo mercato turco ed è uno dei miei posti preferiti perché qua ho abitato per 2 anni, qua ho i miei migliori ricordi berlinesi, è dove lavoravo in un bar qua vicino e sono anche profumi che un po' più mi ricordano i più bei momenti qua in questa città. It's my favorite place in Berlin because this is where I go to watch people. This is where the most interesting people, the most well-dressed people in Berlin hang out. And this is where people go to see and also to be seen. And it's the place that I would say feels more like an international city than any other place in Berlin. هو مكان مقدس فيه أحس بالطمأنينة وأشعر بالراحة من الأيام الصعبة، من الشغل، من العمل ومن أي أشياء تانية. Так исторически сложилось, что Прenzлауer Берг изначально был панковским районом для художников свободных, не знаю, поэтов, музыкантов. Это аутентичное место, именно таким, каким Прenzлауer Берг, в общем-то, запечатлен, наверное, и Гудбай Ленин, и во всяких других культовых фильмах. К сожалению, вот таких вот мест становится все меньше и меньше, а районы типа Пренцлберга или, не знаю, Кройцберга гентрифицируются и становятся совершенно универсальными и безликими, можно даже так сказать. Хотя и по-своему красивыми, но очень швабскими. Но вот, наверное, здесь можно почувствовать вот именно тот самый дух таких свободных художников оси, которые были в Тахелес, который, к сожалению, тоже закрылся. Но вот оно именно любимое, потому что оно, наверное, просто дышит тем самым духом свободного и вольного Берлина, который я застала, когда приехала сюда. И тот Берлин, который я представляла себе, когда еще изучала немецкий, когда еще просто болела немецкой культурой. Este es mi lugar favorito, mucho verde, tiene un palacio que me gustó mucho la primera vez que vine. Fue uno de los lugares que más me gustó en Berlín cuando conocí la ciudad. Además está cerca de un barrio que me gusta mucho, el estilo es más antiguo, más del siglo XIX del barrio, y el parque es muy lindo, tiene mucho verde, las flores, sobre todo en verano es muy bonito, después en invierno está un poco más gris y obviamente con las nevadas no es tan floreciente, pero en verano ofrece muchas cosas, tiene también el agua. Das ist mein Lieblingsort, weil ich diesen Ort schon ganz lange kenne und hier schon in den 80ern gewesen bin, weil meine Tante hier gewohnt hat und jetzt habe ich mein Atelier hier und ich verbinde mit diesem Ort ganz viel und es ist einfach schön hier zu sein. Este parque me gusta mucho porque no da sensación de parque cuidado, está siempre la hierba crece, los árboles están sin cortar y parece que sea realmente un trocito de naturaleza en medio de la parte más comunista de Berlín. Está todo lleno, rodeado de edificios muy grises y muy cuadrados y me encanta la combinación. יוגה ברלין זה מקום, זה בעצם גם סטודיו ליוגה וגם
מרכז קהילתי למעשה לאירועים של קהילה. היוזמה נולדה, זו יוזמה משותפת שלי, אני מגיעה מישראל ומורה ליוגה שהיא מלמדת בערבית, היא מגיעה מסוריה, היא פליטה כאן בברלין, וזו יוזמה משותפת שלנו. המקום בעצם נועד בשביל להביא כמה שיותר אנשים ביחד מכל העולם, מרחבי העולם, וליצור איזושהי קהילה בינלאומית במקום הזה, ובעצם ליצור את הקשרים הבין אישיים בין כל מיני אנשים שלא פגשו אנשים אחרים מתרבויות אחרות בעבר. ואנחנו עושות את זה באמצעות יוגה, ככה שזה מקום מאוד בטוח, מקום שמאוד מאפשר לאנשים להיות מי שהם. On l'appelle le pont des gens heureux parce qu'on a l'impression que tout le monde est toujours heureux ici, tout le monde est calme, tout le monde a l'air détendu. C'est souvent qu'une impression, mais on a l'impression que c'est une ville où le stress n'existe pas. Mi-mi place foarte mult că eu fac skate de când sunt foarte, foarte mică și îmi place să fiu pe bord și așa să mă duc cu el și îmi place plața asta că nu e nimeni aici și e foarte fain să mă antrenez și da, e lifestyle, este un lifestyle. Dacă îți place skate-ul, îți place totdeauna unde poți să skatezi și asta aici poți să skatezi. Well, because it takes me to all my favorite places in Berlin. You know, living in a bus means you can pretty much go anywhere. And this city's got so many great places to park and have a look around that you always feel like you're home. So I bring my home to all my favorite places. Like if I'm at the Brandenburger Tor, I can sit in my bus. Or if I'm parked up at the Hassenheide, I could sit in my bus. And it always puts me close to the action. So living in a bus in Berlin kind of makes it possible to see things more. Right, Gracie? Yeah. আমার মনে হয় বার্লিন রোজ চেঞ্জ করছে দিনের পর দিন, মানে একটা সিটি এটা খুব ইন্টারেস্টিং দেখা এইভাবে যে কত রকম মানুষ, কত রকম জাতি, কত রকম হবি থাকতে পারে। এবং এই যে জায়গাটা হলসমার্কস আমার এতটাই ভাল লাগে, কারণ তুমি যদি টোটাল জার্মানিটা দেখো, বার্লিন ইস্ট ওয়েস্ট টোটাল যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনস অ্যান্ড যত বিল্ডিং দিস ভেরি মাচ জিওমেট্রিক, বাট এই জায়গাটা কেমন একটা অদ্ভুত রকমভাবে একটা সাস্টেনেবল, একটা আপসাইকেল মেটেরিয়াল, সব কিছুর একটা অদ্ভুত একটা মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। So a informality of the space is getting used as an informal way. So এই ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লাগে, এটাই খুব টানে। এবং নদীর ধারে একটা সুস্থ স্বাভাবিক গাছপালা, নেচার সব কিছু নিয়ে একটা বেশ it's kind of escape from the whole city life at a certain. এই জন্যই এটা আমার ভালো লাগে। אני חושבת שיש פה חופש, וזה מייצג את ברלין, את התמצית ואת המהות של ברלין. הסקייט פארק פה ממש מאחורינו, שזה מקום שאני אוהבת להיות פה. בירה, תמיד טוב. המון מקומות בילוי, כיפים, ומקום ישן שהפכו ממנו משהו יפה ומשהו טוב בשביל האנשים. הגרפיטי, כל סוגי האוכלוסייה, מרגישה פה טוב. It's so peaceful and quiet, and there's trees everywhere, and there's water right here, and I just find it really calming. This is my favorite place because I feel free, and I spend a lot of time with my partner here, and it's a pieces of soul, pieces of mindfulness, and I think in the summertime you kind of
separate from the stressful days, and this space is also for me pieces of melancholy, and on one side is a sad and beautiful and multicultural place, and it gives you also time. On one side it's really loud because of the cars, and on the other side you have a river, and then you can have a walk, and this is kind of a pieces of home which connects Kreuzberg and Neukölln and divide everything actually in Berlin, but at the same time it gives me the feeling to belong here in this space and to live in this beautiful neighborhood where I feel home. Мне кажется, что это очень интересное место. Я его открыла случайно, когда шла из университета на работу. Я работаю тут совсем недалеко и люблю перед началом рабочего дня прогуляться минут 30-40. И я увидела однажды, идя по улице, дверь. Туда шли люди, я дошла, и меня оно очень впечатлило. Оно очень секретное, при этом интересное, потому что много всего необычного. И цвета, мне очень нравятся сочетания, которые тут есть. Сейчас днем вот, и весной очень много зелени, а вечером будут цвета, лампы. Мне тут приятно и интересно. Мне кажется, очень отражает Берлин, что каждый может найти что-то свое, и при этом оно не обязательно должно вписываться в какие-то определенные рамки, каноны, стили, а все вместе выглядит просто супер.